Graders. Gosh, we're so happy that you guys are joining us here in this space. Happy New Year. Welcome to a Grade Level Expectations for Excellence Assembly. At this time, I would like to introduce to you our principal, Dr. Pratt. Thank you, Mr. Oriana. Good morning, Carver Cougars, and Happy New Year. 2021 is here, and we are looking forward to a great year. During the break, I hope you had an opportunity to not only celebrate the holidays with family and friends safely, but that you also had an opportunity to have some fun and to relax and get ready for the spring semester. This is going to be a great year. Your teachers, all the support staff, everyone has been working hard, planning and preparing for you for this spring semester. We know that we have the best and the hardest working students in all of Los Angeles Unified School District, and that you are going to have a successful spring semester. So again, welcome back, seventh graders. Looking forward to a great year with you. Have a wonderful start to the spring semester and a great day. I'll turn it now back over to Mr. Oriana. Thank you, Dr. Pratt. La directora les quiere dejar saber, estudiantes, de que estamos bien orgullosos de ustedes. Sabemos de que hemos tenido pues unos meses bien difíciles, pero también esperamos de que ustedes hayan tenido unas vacaciones, número uno, saludables y que hayan gozado su tiempo con sus familiares. Sabemos de que ustedes, los muchachos y muchachas de séptimo grado, son los mejores estudiantes que el distrito ofrece. También deben de saber que ustedes tienen los mejores maestros que se les puede ofrecer a estudiantes. Eso es lo que se merecen ustedes. Eso es lo que se merecen sus padres y la comunidad. So we're going to get started, ladies and gentlemen. We're going to go very, very quickly through a lot of information, and we're starting with webinar meeting norms. Join the community. Please be engaged with your mind and your body. Be captive in the information that we're sharing with you guys. As you know, this Zooms only allow one mic, so please minimize the chatter and the conversation in the chat. Stay focused on the information. Use the chat responsibly and respectfully. We are all here with you guys, and we want to have a productive, happy, informative assembly. Please keep the information respectful and responsible. And last but not least, stay engaged. Open your mind, right? Be willing to learn and take in the information that we're going to share this morning with you guys. So en español, queremos darle la bienvenida. Estas son las normas de la reunión. Por favor, pues júntense con nosotros. Ustedes ya están aquí. Les agradecemos que están compartiendo este espacio. Solamente se permite un micrófono, ¿verdad? Usen el chat responsablemente y respetuosamente, muchachos. Estamos aquí con nosotros. Queremos nosotros compartir esta información con ustedes y queremos que ustedes la reciban en una forma respetuosa. Nosotros escuchamos respetuosos a ustedes. Ustedes escuchan respetuosos a nosotros. Eso es lo que pedimos. Manténganse activados en la presentación. Tengan atención, pongan atención y abran sus mentes a aprender. Por favor. Next slide. At this time, I would love to introduce to you guys our wonderful dean and teacher extraordinaire, Dr. Williams. Dr. Williams? Thank you so much. Happy New Year to everyone. Let's go over some of our assembly expectations and objectives so we move through this assembly like a breeze. First of all, during our assembly, we expect you to be respectful. We expect you to be safe. We want you to be responsible. You need to be present. That means pay attention to everything that we say. Go ahead and keep an open mind and be willing to learn. And so we appreciate that. And one of the ways we are respectful is by respecting what we utilize the chat for. We want to use it for positive and good things. And our objectives today, we're going to look at school-wide expectations, Carver's social emotional traditions. We're going to review login steps to Schoology. So lots of good stuff.
Thank you for your time. Thank you, Dr. Williams. So, Dr. Williams les habló a ustedes pues de las expectativas y los objetivos de la asamblea. Las expectativas son de que pues queremos que sean respetuosos, ¿verdad? De que mantengan, que estén conscientes de la seguridad del espacio que compartimos, que sean responsables y que estén presentes y además de que mantengan una mente abierta a aprender nuevas ideas y a aceptar los consejos que se les van a dar esta mañana. Los objetivos de la asamblea son de que pues queremos compartir con ustedes las expectativas de la escuela Carver, las expectativas que nosotros tenemos hacia ustedes. Vamos a compartir consejos para mantener nuestro balance y nuestra salud emocional y vamos a revisar los pasos de cómo es que ustedes pueden meterse a los enlaces de Schoology, de sus clases para que estén ahí presentes todos los días. ¿Okay? Next slide, Ms. Samaniego. And this is the agenda, Dr. Williams. So this is our quick agenda for today. First of all, welcome, which has already been done. You are very welcome. Great to see you. Inclusion activity, engagement and attendance, Smart Start schedule. You've got a new schedule to look at. Reviewing the Bell schedule, social, emotional, and mental health, health tips, technology updates and reminders. Of course, what will we be without our wonderful after-school activities? Very well. So, en la agenda para la asamblea de esta mañana, vamos a hacer una actividad de inclusión, que es la próxima, seguida por consejos e información en términos de asistencia. Vamos a repasar el horario diario de todas las semanas con ustedes. Vamos a compartir consejos para nuestra salud emocional y mental y nuestra salud de nuestros cuerpos, especialmente durante esta pandemia. Y vamos a compartir con ustedes consejos para cómo mantener su Chromebook en buena forma para que les funcione bien durante sus clases. Y últimamente vamos a compartir actividades que hay disponibles para ustedes todos los días de parte de nuestros programas de después de escuela como City Year y Woodcraft Rangers. Next slide. Muy bien. At this time, I would love to bring in to you guys our amazing Restorative Justice Coordinator, Mr. Smith. Mr. Smith, it's all yours. Good morning, all of you wonderful seventh graders, and Happy New Year. It is great to be with you all. We have a lot of stuff to cover today. So I'm gonna kind of hustle to get us to get started with this inclusion activity poll. Basically, we are asking, what is your favorite thing to do to remain positive during challenging times? We all know that we are in the midst of some pretty serious times where a lot of people are going through some pretty crazy things. So I will turn it back over to our illustrious Mr. Oriana to translate that, and then we can get this poll started. Very cool, Mr. Smith. Thank you, sir. So el señor Smith esta mañana tiene una encuesta para ustedes. Esta encuesta va a hacerles unas preguntas que son en torno, ¿qué es lo que ustedes hacen para pues pasar el tiempo durante estos momentos difíciles que estamos pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo en realidad, que no se puede salir ni tener mucha interacción? ¿Qué es lo que ustedes hacen para mantenerse positivo durante sus días, verdad? Y queremos agarrar esa información al hacerles esta encuesta que él les va a compartir enseguida. Here we go. Let's try to hustle through this response. I see the responses are coming in nice and quick, Nice. but let's try to get this done in the next 30 seconds. All right, aquí están las preguntas para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes hacen, verdad, para mantener positivo su cuerpo positivo, su mente positiva durante estos tiempos difíciles? Tienen 30 segundos para contestar estas preguntas.
Okay, we still have a good 40 or so of you who have not voted. So I'm going to extend it another 15 seconds and let's get those votes in. Vamos, estudiantes de séptimo grado. Hay unos 40 de ustedes que todavía no han participado en la encuesta. Participen en la encuesta, por favor, contesten las preguntas. Vamos a extender unos 15 segundos más. Okay. And it looks like we are up to 110 out of 138. It looks like In the Wind is listen to music. Definitely agree with that one. That's a good way to exercise self-care, especially if you are listening to some classic music. So that's 69 out of 110 for 63%. And then coming up second at 48% is watch a favorite show or movie. Yes, we all take participation in the Netflix binging, I'm sure. And yeah, so there we go. There's our poll results. And back over to you, Mr. Oriana. Awesome, Mr. Smith. Ya, muchachos y muchachas de séptimo grado. Por lo visto, ustedes hacen las mismas o practican, ¿verdad? Las mismas estrategias para mantenerse ocupado y saludables. Se mira de que 63% de ustedes les gusta escuchar a su música. A mí me encanta escuchar mi música. Mr. Smith dice que tal vez ustedes están escuchando un poquito de classical music por ahí, tal vez. Yo sé que yo le escucho un poquito de jazz para expandir la mente. Su música es uno de nuestros actividades favoritas. Seguido por mirar películas, ¿verdad? Esa es otra estrategia muy excelente para pasar un rato. Tal vez están con sus familias, compartir el espacio con su mamá, con su papá cuando están mirando estas películas. A mí es uno de mis pasatiempos favoritos también. So, gracias a todos ustedes por la participación en esta encuesta. Se los agradecemos. Sigan participando, sigan practicando estas actividades que son saludables. Thank you. Thank you, Mr. Smith. Next slide, Ms. Amaniego. Welcome everyone, bienvenidos a todos. Seguido vamos a hablar más sobre el horario escolar y sobre asistencia. Good morning everyone. We're going to speak about engagement and attendance. So I am Ms. Gomez, I'm your A through G counselor, and Ms. Woods, who is our attendance counselor, will also support us in giving us more information around attendance. And next slide. So for our spring semester, our bell schedule looks very, very similar. We will be, the only thing that will be different this semester is teacher office hours. So keep a lookout for those hours. As of right now, it is scheduled for Tuesday through Friday from 2:15 to 2:45. However, your teachers may decide at a different 30-minute time period. So that will be extra help for you guys. If you don't feel comfortable asking a certain question during class time, that will, this will give you extra time to talk to your teachers about those questions you had that you didn't get answered. So el horario para este semestre se ve más o menos igual. La única diferencia es que los maestros van a tener horas de oficina donde pueden, ustedes pueden preguntar sus preguntas que no pudieron hacer durante la clase, o si quieren más tiempo o más apoyo con sus tareas. Va a ser ahorita lo tienen de martes a viernes de 2:15 a 2:45, pero tus maestros pueden tener otro tiempo de 30 minutos, así que hablen con sus maestros a ver cuándo van a hacer esas 30 minutos, ¿verdad? Next slide, please. So these are some of your tips for staying on track. It's a little harder when you don't have a daily bell going ding and time to go to your next class. So what can you guys do? So here we have an example of a daily planner. You can create
something similar for you guys. Maybe, every morning, wake up at 7 in the morning to have your breakfast and get your day going. Set alarms for your phones. Like if you had a bell schedule, so you can definitely use your phone and say, okay, I am going to set my time for 10:05 because I have my class at 10:05. So maybe you do it for a minute or two before. So we have to get a little creative here. And also you can write it down on a piece of paper if that helps you to know which class you have that day. So, cosas para que te pueden ayudar, ¿verdad? Hacer un horario. Pueden escribir qué clase tienen este día, porque las clases cambian. También si pones tu horario para levantar todos los días de 7 de la mañana para poder comer desayuno y hacer todo lo que tienes que hacer antes de la escuela. Y también poner alarmas en tu teléfono. Aunque no estamos en la escuela y no tenemos los timbres ahí en la escuela, lo puedes poner en tu teléfono para ayudarte un poquito más. Y ahora tenemos Miss Woods para hablar sobre asistencia. Now we'll turn it over to Miss Woods to talk about our attendance goals. Thank you, Ms. Gomez. So attendance is very important, and I encourage you all to attend school every single day. Our goal for students is for you guys to maintain an attendance rate of 96% or higher. So what does 96% or higher mean? That means no more than 1 absence every 25 days and no more than 7 absences for the entire school year. So I want to encourage you guys to continue attending so you can meet our attendance goal. Y nuestra meta aquí para asistencia es tener 96% del tiempo estar presente en tus clases. ¿Y qué significa ese 96%? ¿Verdad? No puedes tener más de una ausencia cada 25 días. Así que el febrero 8 va a ser el día 100 de la escuela. No puedes tener más de 4 días de ausencia. Así que es muy importante que vengan todos los días. If for some reason you are absent from school, what should you do? Step 1, you want to notify your teachers. Inform your teachers that you will be absent so that they can support you with any assignments that you may have missed for that day. And on top of notifying your teachers, you want to make sure you're checking Schoology. So check Schoology so you can catch up on any assignments that you may have missed for that day. And then lastly, you want to be sure to submit an absence notes to clear your absence because we don't want to leave our absences unexcused. So absence notes can be uploaded to the parent portal. They can't be turned into the main office at this time, but they can be uploaded to the parent portal, or you can contact me directly by phone or email or on Schoology to excuse your absences. Pero, ¿qué se puede hacer si están ausentes? Si van a estar ausentes, pueden dejar saber a sus maestros para que ellos te pueden asistir con las tareas que vas a tener para ese día. También puedes ver en el Schoology, a ver qué eran las tareas que tenían que hacer para ese día. Y también pueden mandar un mensaje a Miss Woods, o si sus papás tienen el portal de papás, allí pueden dejar la nota para dejarnos saber que vas a estar ausente o que estabas ausente ya. Como si tenían que ir al doctor o algo, allí pueden poner las notas en el portal de papás o también le pueden llamar a Miss Woods. Next slide, please. And so now we're just going to go over excused versus unexcused absences. So some things that are considered excused are illness or injury, a medical appointment, a dentist appointment, exclusion by the school nurse, or death of an immediate family member. Unexcused absences are vacations and trips, so those aren't excused, caring for younger siblings, caring for parents, running errands, running away, bad weather, and transportation issues. Those are all absences that are unexcused. And then if for some reason you're having technology and internet challenges that are preventing you from attending class, please make sure to notify your teacher. And if for some reason you're unable to get in contact with your teacher, you can reach out to Miss Woods or any of the counseling staff.
Y hay dos tipos de ausencias. Tenemos ausencias que son justificadas y ausencias que no son justificadas. Ausencias que son justificadas son como si estás enfermo, si tenías que ir al doctor, si ha muerto alguien en tu familia, esos son justificados. Las ausencias que no son justificados son como si fueran de vacaciones, si tienes que ayudar con tus hermanitos, si está lloviendo afuera, esos no son ausencias que son justificadas. Ahorita sabemos que, ¿verdad? Hay problemas con la tecnología, con las computadoras. A mí me ha pasado también, sabemos eso, por favor, llámanos, pueden llamar a Miss Wood o pueden llamar a sus consejeros para dejarnos saber, para poder ayudarte un poco más con la tecnología. Incentives and attendance challenges. So as you guys are doing your best to attend school during this challenging time, we also want to reward you for maintaining good attendance or even improving your attendance. So if you've already gone over 7 absences, don't stress out. You can still be rewarded for improving your attendance or participating in attendance challenges. So some of the things we'll be doing are opportunity drawings to win prizes. We'll be having virtual movie nights like we did at the end of last semester for the 75th day of school, where we watched Princess and the Frog, virtual field trips. There'll still be the Monday morning recognition every 25 days for students meeting the goals. And you'll also have the opportunity to earn recognition badges on Schoology. So make sure you're attending school every day for an opportunity to be recognized and rewarded for all of your hard work. Y hay premios para los estudiantes que asisten a la escuela. Por el wellness page, por el wellness en Schoology hay oportunidades de ganar premios. Si asisten a sus clases y a la escuela, vamos a tener noches donde tenemos películas que vamos a tener, todos vamos a ver por el Zoom, y también vamos a tener badges que son como, ¿verdad? Vamos a ver que sí vinieron a la escuela por el Schoology y, ¿verdad? Nosotros queremos reconocer esos niños que están viniendo a la escuela todos los días. Good morning, Carver Cougars. I'm Miss Shavit, your academic counselor, one of your academic counselors. I want to go over the grades with you guys to remind you of what we look at when it's time for culmination, your 7th graders, so next year 8th, and then culmination. And for your report cards or your final 2 report cards, which become your transcript. All right, so we all know we have those core classes, our English, math, science, health, and social sciences, or history. Each one of those is worth 5 credits. And you get those 5 credits if you pass with a D or higher. I'd like to see it much higher than a D. You also have, if you've reclassified an elective, so your elective can be band or music or robotics or leadership, any class that we add on as a fun but learning class. Then we have this year, and because we're in the virtual realm, we have our advisory worth 2.5 credits, so 2.5 credits. So we need to make sure that we show up for our advisory class as well. That's counted into your report cards. PE, as always, 5 credits, D and up. You have the 2 final report cards every year. First semester and a second semester. This year, first semester has been stretched out a little. You have till January 29th at midnight to turn in all of your missing assignments to boost your grades up for your first semester report card. And remember, again, those end up on your transcript. That stays and stays. Nobody can remove those grades. Nobody can change them once they're finalized. So make sure that you are handing in any of your missing work through January 29th to your teachers. So the grading scale, as you know from last year, an A is worth 4 points.
B is 3, a C is 2, a D is 1, and an F, of course, is 0. And we use the grading scale to calculate your GPA. So your grade point average is a addition and then a division, which is called averaging of those grades that you get on your final report card. So for honor roll, in order to earn honor roll, you have to have a 3.0 or 3 decimal 0 up to a 3 decimal 49, and that's honor roll. Principal's honor roll, or high honor roll, as we call it at Carver, is 3 decimal 5 to a 4 decimal 0. Your academic counselors, as always, is myself for family names of M through Z, and Mr. Pedrosa for family names or last names of A through L. And you all belong to our Schoology groups, so please visit them at least once a week to see what's new in your updates and under your materials. Thank you. Buenos días a todos. Mi nombre soy el señor Pedrosa, soy otro de los consejeros académicos, junto con la señora Shavit, y les vamos a hablar acerca de sus grados. Principalmente todos ustedes tienen clases, las clases principales, que son como las clases de inglés, matemática, ciencia, historia, y también algunos tienen clases selectivas, dependiendo si han estado declasificados. Y las clases selectivas van como banda, arte y robótica. Esas dos, las clases principales y selectivas, les dan 5 créditos por cada clase que ustedes estén pasando. Y como estamos en aprendizaje de distancia, la clase de aviso o el homeroom, le están dando 2.5 créditos si pasan la clase. Al igual que 5 créditos para la clase de educación física. Y cada año van a recibir 2 boletas de calificaciones finales, uno en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Este año, el primer semestre, el semestre de otoño, fue extendido hasta enero 29 para cualquier estudiante que esté perdiendo o tenga un incompleto en la clase. Entonces van a tener hasta enero 29 para entregar cualquier trabajo que no hayan entregado antes. Tenemos una escala de calificaciones. Ahora se usan letras, no se usan números, pero las letras son equivalentes a los números. Como una A es un 4, B3, C2, D1 y una F es un 0. Usamos esa escala de calificaciones para generar el GPA, que es el promedio de calificaciones. El promedio de calificaciones refleja cómo han estado ustedes como estudiantes, el avance que ustedes están dando en la escuela, que dependiendo de los grados que tengan. Es una suma y una división de todos sus grados. Por ejemplo, si tienen grados altos, su promedio de calificaciones sería entre 3.0 a 3.49, están en el cuadro de honores, y de 3.5 a 4.0 en el alto cuadro de honores. Aquí tenemos, como les dije al principio, somos 2 consejeros académicos. Si su apellido es de la M a la Z, su consejero es la señora Shavit, y si su apellido es de la A a la L, yo soy su consejero académico. Recuérdense que cada uno de nosotros tenemos nuestros grupos de consejería en Schoology y todos ustedes son partes de ellos. Asegúrense de revisarlo por lo menos una vez por semana para saber cualquier update, cualquier nueva información que nosotros ponemos ahí. Okay, Carver Cougars, making up work and the upcoming intervention classes. So remember what I said, you have until January 29th. I correct myself, 11:59 p.m. to hand in your work, because at midnight it becomes a.m. of the next day. So you need to submit your work on Schoology. So far, if you have not handed in all your work and you have an incomplete, that will change into an F at the end of this semester. And the end of this semester will then be January 30th, because you have till the 29th to hand in the work.
for all of your work that you hand in by January 29th. You have the ability to get rid of that F, to get rid of that incomplete with a D or higher and get the 5 full credits for all of your hard work. Mr. Pedrosa and I will be adding to our groups, our Schoology groups. We will be adding the support Zoom information for you in case you run into trouble, needing some extra help in figuring out something in your assignment. You can click on those links and access help via Zooms, via little videos, or via contacting the teachers that were responsible for those classes and getting some help in handing those in. Starting February 1st, from Monday through Thursday after school, we will be holding intervention classes via Zoom for anybody that is still failing after January 29th. So I would love to see all your grades above a D, way above a D, by January 29th, 7th graders. Get ready to be 8th grade ready. If you are an English language learner, your intervention classes will be held on Saturdays. All right, so let's get busy, Carver Cougars, and second semester will soon begin. Ok, so le vamos a hablar acerca de la recuperación de trabajo y las próximas intervenciones que vamos a estar ofreciendo. Como les dijimos anteriormente, si ustedes tienen un incompleto o una F en clases del primer semestre, tienen hasta enero 29 para entregar todos sus trabajos que les faltan por medio de Schoology. Que queremos ver de que para el 29 de enero ya todos sus grados sean más altos que de una D para arriba, preferiblemente más arriba de una D, para saber de que están preparándose para el 8º grado, ya que todos ustedes están cerca de terminar el 7º grado y queremos saber de que estén listos para el 8º grado. Por medio de la página de consejería de grupos de Schoology, la señora Chavit y yo vamos a estar poniendo información de apoyo para entregar tareas y a cualquier apoyo que necesiten para poder terminar esas tareas por medio de Zoom que vamos a estar ofreciendo. Entonces, asegúrense de revisar las páginas de consejería para ver esa información. Comenzando febrero 1, se van a estar ofreciendo clases de intervención académicas. Eso significa para cualquier estudiante que esté, aún así, para enero 21 no pudieron subir el grado de una F o un completo, van a ser puestos en estas clases después de escuela, de lunes a jueves, para poder levantar esos grados. Y si ustedes son estudiantes de desarrollo de idioma inglés o ELD, sus clases serían los sábados. Thank you. Hi, everyone. Happy New Year. This is Miss Samaniego, and I'm your psychiatric social worker. And I just want to go over the theme days that we have every weekday. So for Monday, we have a Mindful Monday. Tuesday, Gratitude Tuesday. Wednesday, it's Wellness Wednesday. Thursday, Thoughtful Thursday. And my favorite, Friday, we have Fun Friday. And every Monday, Wednesday, and Friday, we do have a wellness lunch. You can find the link in the Schoology page under the Cougar Wellness Corner. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Miss Samaniego y soy la trabajadora social psiquiátrica. Y les quiero introducir los días festivos parecido que tenemos durante la semana. El lunes es el lunes de conciencia, el martes, martes de gratitud, el miércoles es miércoles de bienestar, jueves es jueves pensativo y mi día favorito que es el viernes divertido. Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos almuerzos de bienestar y pueden encontrar el enlace en la página, en Schoology, en la página de Cougar Wellness. Y ahí es donde tenemos todos los enlaces y más información.
it's been a rough few months, and you know, I know a lot of feelings are coming up, and self-care is always something important and something that we should attend to, right, on a daily basis. So I have this little like recipe. So I want you to imagine like if you're creating a cake or, you know, something yummy, and you have different things that you need to put in this recipe, right? So these are some examples. So whether it's taking deep breaths, practicing self-kindness, saying kind things to yourself, or being gentle with yourself, exercising, or maybe even identifying people in your life that you feel you can trust, right? So estos últimos meses han sido bastante difíciles y hay muchas emociones que pueden, que hemos sentido, ¿verdad? Entonces, les quiero recordar que el autocuidado es bastante importante y es algo que tenemos que practicar diariamente, ¿verdad? Y aquí tengo una receta para ustedes. Quiero que se imaginen como que si están cocinando algo como un pastel o una comida favorita, un plato favorito. So, en esta receta tenemos respirar profundamente, hacer cosas que a nosotros nos hacen sentir bien, el ejercicio, o tal vez identificar por lo menos 2 personas en nuestras vidas con que nos sentimos cómodos y nos sentimos seguros, ¿verdad? So this is just a reminder. This is something that you do every day, okay? Make it a habit. Más que recordar que eso es algo que tienen que hacer diariamente, ¿verdad? Hay que hacerlo un hábito. Y lastly, we do have a list of community resources, and this is specific to Carver Middle School. So we have the grab and go centers, we have hotlines, we have food banks, and other sites that are really helpful if we're looking for clothes, food, maybe even like shelter, right? So this is something that you could look at. And we do have this on the Schoology Cougar Wellness page. Y últimamente les quiero recordar de los recursos que tenemos en cerca de la escuela Carver Middle School. Tenemos como, por ejemplo, el Grab and Go, el centro de donde podemos recoger los almuerzos de la escuela. Bancos de alimento, puede ser líneas directas. Esta es una lista de recursos, ¿verdad? Que tenemos si necesitan comida, ropa tal vez, o tal vez un hogar, ¿verdad? Temporalmente. No duden en llamar estos números, o si tienen alguna pregunta me pueden contactar a mí. Esta información sí está en el Schoology bajo el Cougar Wellness Corner, si tienen alguna pregunta. Okay. Thank you. And now for Miss Shang, Nurse Shang. Y ahora les presento a la enfermera Shang. Hi, 7th grader. I'm your school nurse, Nurse Shang here. And I just want to go over a few basic health tips, nothing new, everything that you should already be practicing, such as, you know, how to wear your mask properly, just going over hand washing, and continue to keep us 6 feet apart from other parties that you are, that we are dealing with this pandemic. Ahora nomás les quiero introducir un poco algo de lo que ustedes ya saben, que es lavándose las manos, mantener 6 pies de distancia y otras cosas para mantener nuestra salud. We have a video here that I'm going to show you about putting on your face mask. Tenemos aquí un video para enseñarles cómo ponerse su cubrebocas. Face mask on, get your moves on. 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 Face mask on, get your
your moves on, turn the bass up, get your game on, face mask on, get your moves on, turn the bass up, get your game on, face mask on, get your moves on, turn the bass up, get your game on, face mask on, get your moves on, turn the bass up, get your game on, face mask on, get your moves 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 on. Good job, nurse. And the next video is hand washing. Remember to wash your hands for 20 seconds. I know you guys all practice that 20 seconds. Y el próximo video es cómo lavarnos las manos correctamente. Y no se les olvide, tiene que ser 20 segundos, ¿ok? 20 segundos. Wash your hands and turn around. Wash your hands and turn around. Wash your hands and turn around. Dance around. Wash your Okay, and last, during this pandemic, Carver Middle School is a Carver testing site. So if you are not feeling well, your family's not feeling well, like your brothers, sisters, mom or dad, such as having a headache, a fever, the scratchy throat, go ahead and make an appointment on LAUSD website, pick Carver, and you could come over to the school. It's taking place in our gym. You could get tested, check the email that you register with, and you will get your results in 2 days, okay? Hola, y nomás les quiero recordar que Carver Middle School es un sitio donde podemos hacer el examen de COVID. Si sienten algunos síntomas o tal vez no tengan síntomas, ustedes o sus familias todavía pueden ir a nuestro sitio web de LAUSD para hacer una cita. Por favor, chequen su correo electrónico y los resultados los recibirán en 2 días. Thank you, everyone. Please be safe and wear your mask. I'm going to turn it to Mr. Smith. Muchas gracias y nomás les quiero recordar que se mantengan saludables y usen su cubrebocas. Ahora le vamos a pasar el próximo slide a Mr. Smith. Good morning again, everyone. So we are aware that most of you are on the school-issued Chromebooks, and the reality of those Chromebooks is that they are tech-sensitive, and we're kind of aware of some of the limitations of those. We are happy that you guys have access to them, but they require a lot of maintenance and care. So you just want to keep that in mind. I'll let Ms. Samaniego or Ms. Oriana translate that, and then we'll go into a little bit of this video. Yeah, bueno, el señor Smith les quiere recordar, ¿verdad?, de que ustedes están participando a través de esta reunión y en sus clases con los Chromebooks de la escuela. Y todos sabemos que los Chromebooks de la escuela son un poquito delicados y necesitan un poco de mucho cuidado y mantenimiento. So, el señor Smith y nuestro Tech Genius Gio prepararon un video que les queremos compartir a ustedes, que les da sugerencias, ¿verdad?, y recomendaciones cómo pueden mantener su Chromebook saludable y funcionando bien. Go ahead, Mr. Smith. Okay, thank you, Ms. Samaniego. Nice. Hey, you know, I just don't understand. How am I supposed to get anything done with this crazy Chromebook? I was trying to do my college compass assignment the other day and I couldn't even submit it. I heard something about cash, but I'm broke. So I'm gonna ask the OG Tech Genius Gio, how do we get this done? Gio, can you help me out? Yes, Mr. Smith, thanks for reaching out. I'd be glad to help you out and teach you the steps on how to fix your Chromebook and make it run like brand new. So the first step you want to take to make sure that your Chromebook is running like it should
is clearing the cookies and cache. So most people, when they think of cookies and cache, they think of cookies and cache, but it's not about actual cookies or money. It's talking about information that gets saved on your phone browser. And that information can get corrupted and make your Chromebook run slow, or it can cause issues on certain websites. So that's why you want to go ahead and clear them. Let's go ahead and see how we can do that. So first, let's look at the top right of your window. You'll see three dots. That's your menu button. If you click on that, it'll give you the option to go to more tools. Once you click on that, you'll see a new window, and you want to click on clear browsing data. Once you click on that button, you'll get a new window that'll pop up that says clear browsing data. You'll see a time range. Sometimes you'll see 1 hour, 1 day. You want to make sure that when you drop down that menu, it says all time. And then you'll select the 3 boxes that say browsing history, cookies, and other site data, and cached images and files. And then press clear data. And that's how you clear your cookies and cache. Okay, I hear you. Thanks, Gio, for breaking down the whole cookies and cache thing. Sorry. All right, so that was a quick preview of our tech genius Gio explaining things. He is available, and I think his number was provided earlier for tech support. And it's really important that you guys are maintaining your Chromebook so that they can perform as well as possible. Muy bien, esos son unas sugerencias pues para mantener su Chromebook funcionando bien. El señor Gio es un genio. Le voy a preguntar si me puede ayudar con mi carro también porque pues Mr. Gio es excelente en todo. Mr. Smith. Yeah, so just a reminder, there's 3 places that you can see that video if you want to see the rest. It is on our Carver website. It is also on our Carver YouTube channel. And lastly, you can ask your advisory teachers. They have access to that video and they can show that to you or give you the link for that video as well. El video tiene muchas sugerencias más y recomendaciones para mantener su Chromebook en buen funcionamiento. Vamos a compartir con sus maestros no solamente esta presentación, sino que también el link para ese video y para que sus maestros se los compartan a ustedes y así ustedes pueden revisar algunas otras recomendaciones que hay en el video para mantener su computadora funcionando bien. Yes, and because Gio's genius knows no bounds, we do have other videos that will be coming, so stay tuned for that. Now let me go ahead and transition to talking about our school-wide expectations. These are extremely important. We know that when we are in brick and mortar and in person, that guidelines and expectations are very important to keeping an orderly and safe school. And even though we are all at home and virtual, those things are still the case. So our basic guidelines or rules for everyone to be following are, and Ms. Oriana, did you want to translate there and then I'll go over the guidelines? Sure, yeah. So, el señor Gio, dice Mr. Smith, todavía está produciendo otros videos que van a tener pues más consejos para ustedes con la intención de mantener su computadora funcionando bien. Además, en adición, queremos compartir con ustedes pues estas expectativas, reglas, por decir así, del Zoom, ¿verdad? Ustedes bien saben, los maestros sabemos de que aprender a través de la computadora no es una actividad muy fácil. Hay muchos elementos y factores que pueden interrumpir, pero estas son reglas que les pedimos a ustedes que sigan a diario en cada una de sus clases para que su aprendizaje sea sin interrupción, su aprendizaje sea efectivo y bueno y ustedes puedan tener experiencias positivas en sus clases todos los días.
So in the interest of time, I'm just going to read these out to you quickly, and then we will move on. So be on time, appropriate clothes, log into your Schoology daily, submit your assignments on time, try to, if at all possible, have your cameras on. It really helps everyone connect and feel heard and seen. Make sure that you dedicate a learning space somewhere in your home. Make sure that you have your microphone off unless you are speaking. Remember, one mic. And then make sure that you are still getting your rest and that you are eating as healthy as possible. Cool. So, estas son las expectativas, ¿verdad? A las que todos queremos que ustedes sigan, estén en sus clases a tiempo, ¿verdad? Entren a las clases en los enlaces que sus maestros les han facilitado a través de lms.lusd.net. Todos los días les pedimos que usen ropas apropiadas, pero cómodas, ¿verdad? Entreguen sus tareas, seventh graders, entreguen sus tareas, entreguen sus asignaciones, sus actividades, entreguenlas a tiempo todos los días o 1 o 2 días después. Mantengan sus cámaras encendidas, por favor. Esta es la única forma que nosotros sabemos cómo están ustedes, si están aprendiendo, si están activos en el aprendizaje. Eso es bien importante y les pedimos, ¿verdad? Que se sientan con confianza, ¿verdad? Que sus maestros han establecido ambientes de aprendizaje que son saludables para que ustedes se sientan cómodos estar presente a través de esta forma con sus cámaras encendidas. Mantengan un espacio en su casa donde ustedes saben que ahí es donde ustedes trabajan. Aquí en esta silla, aquí tengo una mesa, esta es mi oficina para durante la distancia, ¿verdad? Entonces todos les pedimos que arreglen una oficina, por decir así, o para ustedes una clase donde ustedes saben que al sentarse allí es tiempo de aprender, es tiempo de pensar y de participar. Mantengan sus micrófonos apagados. Ya dijimos temprano que eso solamente se permite one mic, un micrófono, a no ser de que ustedes quieran hacer una pregunta en la clase. Pónganle chat al maestro y díganle, tengo una pregunta, maestro, y sus maestros les van a activar sus micrófonos. Y mantengan un hábito de comer y de descanso saludable. Coman saludable y descansen sus 8 horas necesarias diarias para estar activamente dispuestos a aprender todos los días. ¿Ok? All right. Y ahora les introducimos a el manager de City Year, una organización de nuestra escuela. I'd love to introduce to you guys Mr. Darrell. He is the manager of City Year who works with us at Carver. Mr. Darrell. Yes, so good morning, everybody. Happy New Year and welcome to the start of your second semester. Again, my name is Mr. Darrell and I am the manager for the City Year program. And all of you should have at least one of my one City Year in some of your classes, especially in your math class and your English classes. So I'm just here to let you all know that we do have our after school program, and those are taking place every Tuesday, Wednesday, and Thursday from 2:15 to 3:15. Know that this is open to all of our students at Carver Middle School, and again, you all should have a City Year in your class in case you are interested in joining. Our after school program, we do support with any homework. If you have any assignments that you need to work on, we can help you out with that. And I know that it's been about 10 months since you all have seen your friends in person. And so we do want to offer our space for you all to connect with your friends, talk to them, and just to kind of catch up and see how you guys are doing during this time. And it's also an opportunity for you to also hang out and spend time with your City Years. This will all take place on Zoom. So if you are interested in joining us, please ask your teachers or your City Years for the link and the password so that you all can join us. And we will be starting our after school program again today. So hope to see some of you all there. And again, please ask your City Years for some of those links or your teachers as well so that we can help you out in joining us. And hope to see some of you there. Thank you.
Fantástico, Daryl, gracias. La información de Daryl es pues de que City Year les quiere invitar a todos ustedes, estudiantes de séptimo grado, a informarles de que todos los martes, hoy, comenzando hoy, los miércoles y los jueves de 2:15 a 3:15, aquí 3:15, City Year tiene espacio de Zoom para ayudarles a ustedes con sus tareas, con sus trabajos, con sus materias. Si necesitan ayuda extra en cualquiera de sus materias, ahí están los miembros de City Year disponibles para ayudarles a ustedes en algo que no entiendan. Pero también durante esta hora les ofrecen un espacio, ¿verdad? Estos 3 días para que ustedes se junten con los miembros del personal de City Year. Es un personal muy amistoso, son bien cariñosos y ustedes saben que pueden contactarlos a ellos durante estas horas, estos días, pero y además es un espacio para ustedes para juntarse con sus amigos, con sus compañeros. Sabemos de que han sido casi ya 10 meses de que hemos estado bajo estas órdenes de que no podemos asistir a la escuela, no podemos salir. Entonces, entendemos de que ustedes necesitan juntarse con sus compañeros y compañeras, sus amigos, y aquí durante estas horas de City Year, ustedes tienen esa oportunidad de hacerlo también. Pídanles a sus maestros que le den el Zoom y el pase, ¿verdad? La palabra secreta para que ustedes puedan entrar a City Year los martes, miércoles y jueves de 2:15 a 3:15. So ahora ahí van a estar. Busquen, pregúntenles a sus maestros cuál es el Zoom link para estas reuniones. Gracias. Next slide. Okay. Do we have Woodcraft Rangers or did they have to move on? Okay, I think we don't have Woodcraft Rangers. So at this time, then let's skip this slide, Ms. Samaniego, and let's go on with Dr. Williams. Dr. Williams. Good morning to everyone once again. We are looking at some great sources of light at Carver. What do? We need to let a little bit of light in. And first of all, do we have time, Ms. Jordiana, to go ahead and look at the Good Wolf before moving forward? Yeah, I believe that we can play a couple of minutes of the Feed the Good Wolf. Yeah, I think so. Awesome. Yes. So let's let this play and we'll discuss it on the other side. Mm-hmm. Very well. Every day, there is a specific decision you have to make. It's the first and it's the most important decision because from it, you effectively roadmap your destiny. What I'm referring to is the choice to either have a positive outlook or to allow negativity and doubt to chart your course. It's a dilemma that truly is that simple. Every morning, you choose how you want to view the obstacles ahead of you. And what you get out of life will be very different depending on your decision. There's an old Cherokee legend that touches on this conflict. And in the story, there's an older man, he's talking to his grandson about life. He explains that inside all people, there is this fight going on. The struggle consists of two wolves. One manifests itself through negative energy. He's anger, envy, sorrow, inferiority, all that is evil. The other is joy, compassion, faith, truth, all that is good. So he finishes explaining this. The boy sits there, he thinks about it for a minute. He asks his grandfather, well, which one wins? The grandfather replies, whichever one you feed.
What we sometimes forget is that we are the sole makers of our own destiny. There are always going to be external factors, whatever they may be, negative people, tough circumstances, maybe a lack of resources. They'll be there, but they cannot. So we gave a little bit of that, a little taste of what we are talking about. And we will go into more depth about feeding the good wolf. When you have the opportunity to arrive back on campus in my office, you're going to see a poster about this, and we will have a conversation. But what I want to remind you today is that you are powerful and you have the ability to stop, take stock of what's going on, listen to those inner voices inside, evaluate, and decide, I had a rough day, but I have two options. And those options are either to invest in things that are positive or invest in things that are negative. At Carver, we seek great sources of light and we are looking to invest in positive things. And so moving on, I am going to invite your wonderful counselor, Ms. Gammas, to help me as we read the Mayan-inspired poem called In Lakesh. And this is something we do at Carver and we're very proud of it. Tú eres mi otro yo. You are my other me. Si te hago daño a ti, if I do harm to you, me hago daño a mí mismo. I do harm to myself. Si te amo y respeto, if I love and respect you, me amo y respeto yo. I love and respect myself. Thank you for your time and thank you for seeking out the good source of light. Thank you, Dr. Williams, and thank you, Ms. Gomez, 7th graders. We thank you very much, and we can't wait until the day that we are able to get back to our wonderful campus. I want to remind you that if you did not check in with your third period teacher, please make sure that you check in with your third period teacher. Also, Monday is a holiday.